sorry tadi saya agak rushing. Okay, now saya akan explain balik lah pasal fetal hemoglobin. Kalau kita tengok untuk fetal hemoglobin, first is dia punya graph of oxygen dissociation curve, dia akan shift to the left sebab due to the high affinity of fetal hemoglobin kepada oksigen. Okay, apakah bukti? How do we read the graph? Okay, kalau kita tengok di sini, kita ambil the same partial pressure of oxygen, let's say 20 mmHg. Now kita compare dengan adult and fetal. Kalau you tengok bila you garis panjang macam ni, you boleh nampak kalau adult at 20 mmHg at partial pressure of oxygen of 20, dia punya fetal develop, dia punya oksigen that is bind pada hemoglobin hanyalah 30%. Maksudnya dekat 20 mmHg partial pressure of oxygen 20, hanya 30% hemoglobin yang akan bind dengan oksigen. Hanya 30% of hemoglobin bind dengan oksigen. Tetapi at the same partial pressure of oxygen untuk fetus, okay, 20 mmHg, 65% of hemoglobin tu bind dengan oksigen. Maksudnya sekarang, even at very low partial pressure of oxygen, hemoglobin memang ada high affinity kepada oksigen. That's why dia boleh bind dengan oksigen, and percentage of saturation of hemoglobin is higher than the adult hemoglobin. Itu yang dikatakan fetal hemoglobin has high affinity towards hemoglobin, towards oxygen berbanding dengan berbanding dengan adult hemoglobin. Kenapa? Because of bayi itu tidak bernafas dalam kandungan. Dia dapat oksigen across the placenta from the mother, not directly from the air. Bila dia ada melibatkan something pass, the process is not very efficient. That's why untuk memastikan oksigen tadi, bayi itu dapat oksigen daripada the mother, ketika during the process of passing the oxygen, memang dia kena betul-betul dapat the oxygen. Means that affinity towards the oxygen tu betul-betul kena tinggi. That's why fetal punya hemoglobin memang has high affinity toward oxygen, and dia punya graph akan shift to the left. Kalau bayi tu tak ada high affinity towards the oxygen, memang bayi akan mati dalam kandungan sebab dia tak boleh bernafas. Dia dapat segalanya daripada mother. So dia kena bayi tu memang kena receptive lah toward the oxygen. Okay. This is to ensure that the oxygen can be transport and exchange efficiently lah, to ensure that fetus would properly obtain the oxygen from the mother. Okay, make sure awak pandai baca graph. Alright. Okay. Tetapi hemoglobin dissociation curve boleh shift to the right tu. Kalau dissociation curve shift to the left, kalau dia to the left means dia akan has high affinity. Okay. Kalau dia shift to the right means that dia akan ada reduced affinity. Now kita nak tengok macam mana, how can the graph to the shift to the right. Okay, yang ni akan occurs dalam Bohr's effect, which kita akan tengok later lah. Okay, asal sini hal ni. Okay, so ini yang dikatakan Bohr's effect. Ini yang dikatakan Bohr's effect, okay, di mana adanya decrease in affinity of hemoglobin kepada oksigen, dan dia occur when pH is lowered. Bila pH is lower, okay, means dia ada increase in partial pressure of carbon dioxide. Masa ni oksigen, hemoglobin memang dia sangat-sangat tak affinity kepada oksigen. That's why carbon dioxide akan release daripada hemoglobin. Dan this is when the carbon dioxide concentration ataupun partial pressure of carbon dioxide is increased. Alright. Dan factor that shifting the curve to the right, contohnya adalah pH more acidic, disebabkan adanya increase in partial pressure of carbon dioxide, menyebabkan akan reduce the pH. Betul lah, sebab akan adanya formation of H+ daripada the bicarbonate acid kan. Dia akan dissociate kepada H+, so dia akan increase the pH. That's why lah, okay, dia akan pH akan reduce, so that now the shift akan adanya shift to the right of the curve, dan bila temperature increase. Dan this is called Bohr's effect. Okay, dan dia berlaku ketika kita exercise. Okay. Bohr's effect ialah, this is effect due to the increase in partial pressure of carbon dioxide, hence partial pressure of oxygen is low. Bila partial pressure of carbon dioxide increased, automatic partial pressure of oxygen dia akan low.
dia terbalik lah, dia tak boleh lah sama, pelik pula kan. So adanya increase in carbon dioxide concentration, dia akan cause drops in pH, okay, disebabkan adanya formation of bicarbonic acid, hemoglobin acid dan sebagainya. Itu semua adalah acid, so dia akan reduce in pH, which lowers the affinity of hemoglobin kepada oksigen. That's why dia punya shift of the curve akan shift to the right, okay. Adanya this what we call Bohr shift, additional of oxygen release from hemoglobin, lower the pH, high concentration of oxygen. Okay. Since carbon dioxide akan react with water to form this carbonic acid, which is CO3, active tissue will lower the pH of its surrounding. Dia akan menyebabkan due to the formation of this acid, induces hemoglobin to release more oxygen to the active tissue. Rise in carbonic acid acts as a sign that tissues require oxygen. Okay, bila ada increase in carbon dioxide, means there akan increase in carbonic acid. Bila ada increase in carbonic acid, itu adalah signal supaya bahawa tisu itu memerlukan, tissue needs oxygen. Bila tissue needs oxygen means that oxygen kena release. Oxygen has to be released. The only way untuk oxygen to be released, affinity towards oxygen akan reduced. That's why graph tadi, instead of shift to the left, which is increase affinity, graph tadi akan shift to the right. Okay, di mana menunjukkan bahawa affinity towards oxygen akan drop. Barulah oxygen boleh release kepada respiring tissue. Itu yang dikatakan Bohr's effect. You just have to understand that when increase in partial pressure of carbon dioxide akan increase in the carbonic acid. Okay, ini adalah signal bahawa tissue needs oxygen. Okay, for the cellular respiration, oxygen akan release because adanya reduced affinity of hemoglobin kepada oxygen lah. And inilah yang dipanggil Bohr's shift. Increase in the partial pressure of carbon dioxide shift the oxygen dissociation curve to the right, cause the release of more oxygen kepada tissue. Okay, dengan cara apa? By reducing the affinity of hemoglobin kepada oxygen. Cerita dia ulang benda yang sama saja, cuma now kita akan explain dalam bentuk graph lah. Okay, bendanya sama saja. Ingat, kalau the shift to the right increase affinity, kalau shift to the left increase affinity, means that oxygen akan bind. Kalau the shift to the right means that akan reduce affinity. Bila reduce affinity means oxygen akan release. Okay. Okay. Itu adalah how does the carbon dioxide, okay, and oxygen tu kita explain dalam bentuk graph. Now the next question is, how does the breathing is controlled in our body? Macam mana? How does the changes in carbon dioxide tu detected in our body? Takkan kita just mestilah ada caranya, mestilah ada sesuatu yang akan detect the changes in the partial pressure of carbon dioxide, the partial pressure of oxygen in our body in order untuk breathing to control. Contohnya macam kita exercise. Kalau kita exercise, kita tahu di mana carbon dioxide punya concentration dalam muscle sangat-sangat tinggi. Okay, bila partial pressure of carbon dioxide increase in our muscles, means that body tu needs muscle. Badan kita perlukan oksigen, badan perlukan oksigen. So, bila badan perlukan oksigen dengan cara yang lama, dengan cara yang cepat, that's why kita akan tercungap-cungap. Okay, bila awak berlari, awak akan sedut nafas lagi banyak. You akan increase the rate of breathing in order untuk inhale more oxygen to be given to your body. Bila awak rehat macam sekarang, okay, macam awak berehat, awak tidaklah tercungap-cungap, okay, disebabkan your partial pressure of carbon dioxide is relative low compared to when you exercise. Okay, so how does, cerita dia sekarang macam mana the changes in carbon dioxide itu detected by our body, so that the action in order to release and juga release carbon dioxide and obtain oxygen itu dikawal selia. Contohnya macam the rate of breathing itulah, macam mana kita exercise kita bernafas lebih banyak compare dengan kita rest, kita bernafas macam biasa. Okay, macam mana is detected, itu yang kita nak tengok in the next lecture. Alright, the changes in partial pressure of carbon dioxide ataupun carbon dioxide concentration, dia akan will be detected by chemoreceptor. Kenapa dipanggil chemoreceptor? Chemo stands for chemical, receptor means dia detect, received, dia terima. That's why the chemoreceptor. Dan apakah
Chemo tu apa benda yang bahan kimianya? Carbon dioxide itulah bahan kimianya, dan the changes in this carbon dioxide concentration and partial pressure will be detected by this receptor. Gabungan dia menjadi chemoreceptor. Chemoreceptor adalah reseptor yang akan detect the changes in the chemical concentration, iaitu carbon dioxide. In this case carbon dioxide lah. Alright. So by the end of this lecture, you should be able to state the type of chemoreceptor. State saja, tak payah explain. You hanya perlu state saja the type of chemoreceptor yang terbagi pada dua yang kita akan tengok. And explain the role of chemoreceptor in controlling the rate of the normal breathing. Macam as I said, macam mana bila kita exercise, partial pressure of carbon dioxide is tinggi, kita tercungak-cungak, our rate of breathing akan increase. Dan macam mana pula bila kita rehat, kita relax, okay, partial pressure of carbon dioxide is low, kita hanya perlu bernafas macam biasa. Dan the one yang akan detect the carbon dioxide concentration, itulah yang dipanggil chemoreceptor, yang akan menyebabkan adanya modulation ataupun regulation in the rate of breathing. Okay, ini kita akan tengok in the next class, in the next lecture lah. So saya explain teruslah, takut nanti tak cukup masa. Okay, the role of chemoreceptor in controlling the rate of breathing. Apa itu chemoreceptor? As I said, dia adalah receptor. Okay, dia adalah satu entiti di dalam badan yang detects, first, receptor that detects the presence of chemical and transmit to the sensory nerve. Okay, cerita dia sekarang, if let's say ada, let's say ni adalah receptor. Receptor tadi dia akan detect the stimuli ataupun stimulus. Stimulus tu adalah the one yang the changes lah, contohnya carbon dioxide. Receptor akan detect, bila dia receptor detect, dia akan send signal. Signal tu adalah electrical signal, dia akan pass kepada neuron. Okay, dia akan pass kepada neuron. Neuron akan terima, lepas tu dia akan pass kepada brain. Brain pula dia akan interpret, oh carbon dioxide sekarang tinggi, means that dia akan interpret. Brain yang akan interpret means dia akan analyze the information. Brain akan interpret and dia akan dia akan send another impulse kepada the next neuron dan sebagainya. Dia akan send the impulse kepada this neuron and dia akan bagi kepada target organ. Contohnya adalah paru-paru. Contohnya paru-paru. Okay. Bila let's say carbon dioxide is increased, dia akan detect merupakan stimuli detected by receptor. Receptor akan send electrical impulses kepada neuron. Neuron pass kepada brain, brain akan interpret. Bila brain interpret, dia akan send a message kepada the next neuron. Neuron akan pass pada organ, target organ. Contohnya paru-paru. Paru-paru ni lah yang akan start tu, okay, I need to work more, means dia akan mengembang, menguncup lagi laju lah. Means that this stimulus important for carry out action. Okay, the one yang akan carry out action adalah organ. Itu adalah basic on how the impulses ataupun senses is detected in our body. Dan chemoreceptor akan provide information required by the respiratory center in brain to regulate breathing. Okay, dan ada dua type of chemoreceptor. The first one is central chemoreceptor dan yang kedua adalah peripheral chemoreceptors. Okay. Dan kalau melibatkan central chemoreceptor, bila kata centrals, dia akan melibatkan brain and spinal cords. Bila melibatkan peripheral, peripherals means tepi. Kalau peripherals means tepi, means that dia melibatkan the other part of the body lah. Bila peripheral chemoreceptor, dia akan melibatkan the rest of the body, the other part of the body. Contohnya macam tangan dan sebagainya. Alright, itu adalah peripheral chemoreceptor.